ఓకే. సో, రికార్డింగ్ తర్వాత ఇది మిస్ అయినాం మనం రికార్డింగ్‌లో. జస్ట్ స్టేట్‌ఫుల్ ఆర్ స్టేట్‌లెస్. మీకు ఆల్రెడీ ఇది తెలిసే ఉంటుంది. ద కంటెంట్ విచ్ ఈస్ చేంజింగ్ కంటిన్యూయస్‌లీ ఈస్ కాల్డ్ స్టేట్‌ఫుల్. ద కంటెంట్ విచ్ ఈస్ నాట్ చేంజింగ్ కంటిన్యూయస్‌లీ ఈస్ కాల్డ్ స్టేట్‌లెస్. ఓకే. And then containers are great at modern, already I told you. Native applications ki far superior to virtual missions. So virtual missions to compare చేసుకుంటే it's very best in market. Containers and traditional applications. So here traditional applications is nothing but jar file, war file, ER file, like enterprise application archive, like that. Those are traditional applications. Nowadays native applications in the sense is like what are all the applications, like ఇప్పుడు మనం ఏదైనా ఒక మొబైల్ ఫోన్లో మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటానే అప్లికేషన్స్ అన్నీ కూడా ఇలాంటి కంటైనర్లో ఉండేటివి అనమాట. లైక్ మీరు ప్లే స్టోర్ నుంచి కానీ యాప్ స్టోర్ నుంచి కానీ ఎలాంటి అప్లికేషన్స్ అయినా మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నారు కదా. దోస్ ఆర్ ఆల్ వాట్స్ దట్ రిసైడింగ్ ఆన్ దిస్ క్లౌడ్ టెక్నాలజీ ఇన్ ద కంటైనర్ యాజ్ ఎ కంటైనర్. Stateful or stateless, Docker and containers work with both types. It's common to have both. The Docker storage backend is now pluggable, has lead to lots of plugins supporting portability of stateful containers on the data. So ఇప్పుడు stateful అనేది ఎందుకు మనకి ఇక్కడ ఉందంటే మెయిన్ stateful అనేది ఏమి ద డేటా విచ్ ఇస్ చేంజింగ్ కంటిన్యూయస్లీ. ఓకే, ఇది మనకి అడ్వాన్స్డ్ అనమాట. సో హ్యాస్ లీడ్స్ టు లాట్ ఆఫ్ ప్లగిన్స్ సపోర్టింగ్ పోర్టబిలిటీ ఆఫ్ స్టేట్ఫుల్ కంటైనర్స్. సో ఇక్కడ మనకి డాకర్ ప్లగిన్స్ అనేవి చాలా ఉన్నాయి. బేస్డ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ ప్లగిన్స్ ఓన్లీ ఇన్ ద బ్యాక్ ఎండ్ దే ఆర్ కనెక్టింగ్ టు different types of applications like that. And then places to store and retrieve container images. సో ఇప్పుడు మనకి డాకర్ అనేది నార్మల్గా ఒక సాఫ్ట్వేర్ లాగా అనమాట. డాకర్ కంటైనర్, దాంట్లో డాకర్ ఇమేజెస్ ఉంటాయి. డాకర్ ఇమేజెస్ అనేది ఎక్కడ స్టోర్ అయిందంటే డాకర్ హబ్లో అనమాట. ఓకేనా, డాకర్ హబ్ ఇస్ ద అఫీషియల్ డాకర్ రిజిస్ట్రీ. సో డాకర్ హబ్ అనేది అఫీషియల్ రిజిస్ట్రీ ఫర్ టు రిసైడింగ్ టు కీప్ ఆల్ ద డాకర్ ఇమేజెస్. థర్డ్ పార్టీ రిజిస్టర్స్ ఎగ్జిస్ట్, అంటే థర్డ్ పార్టీ రిజిస్టర్స్ కూడా ఉన్నాయి. లైక్ గిటబ్ లో కూడా ఉన్నాయి. అవన్నీ కూడా డాకర్ హబ్ లాగే గిటబ్ కూడా. సో డాకర్ రిజిస్టరీస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డాకర్ హబ్. గుర్తుపెట్టుకోండి, కంటైనర్ రిజిస్టరీస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డాకర్ హబ్. ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనకి, ఎందుకు అనేది నేను చెప్తాను. ఓకేనా, సో డాకర్ హబ్ అంటే ఏమీ లేదు, ఇట్స్ లైక్ డాకర్ ఇమేజెస్ అన్ని కూడా మనకి మార్కెట్లో వాడు ఎక్కడ ప్లేస్ చేసి పెట్టినాడు అంటే డాకర్ రిజిస్ట్రీలో అనమాట. ఆల్రెడీ మీకు చెప్పినాను కదా 1400 సంథింగ్ 40K సంథింగ్ డాకర్ ఇమేజెస్ ఉన్నాయి అని ఆల్రెడీ లాస్ట్ నిన్న ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను నేను హౌ మెనీ ఇమేజెస్ ఆర్ దేర్ అని. రైట్, లెట్ మీ షో యూ దట్ వన్ ఆల్సో. సో ఇక్కడ ఓకే, వర్చువలైజేషన్ 2.0. ఓకే, లెట్స్ మై చూద్దాం. ఓకే, 240K రిపాజిటరీస్ ఇదే అనమాట. సో 240K అంటే 2,40,000 డాకర్ ఇమేజెస్ ఉన్నాయి. దాన్నే రిపాజిటరీస్ అంటున్నారు ఇక్కడ. ఓకేనా, సో 240K రిపాజిటరీస్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ డాకర్ హబ్. ఓకే, థర్డ్ పార్టీ రిజిస్ట్రీస్ అంటే రిజిస్ట్రీస్ కంటైన్ రిపాజిటరీస్ కెన్ బి పబ్లిక్ ఆర్ ప్రైవేట్. సో ఈ రిపాజిటరీస్ అనేది పబ్లిక్ ఉండొచ్చు, ప్రైవేట్ ఉండొచ్చు. ప్రైవేట్ అంటే అర్థం ఏమి, those are confined to only companies, projects or company related private images. Okay, and public is nothing but those who wish to, అంటే ఇప్పుడు మనలాంటి వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము, పబ్లిక్ రిపాజిటరీస్ తీసుకొని ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటాం అనమాట. అవి పబ్లిక్ లో ఉంటుంది. ఓకే, రైట్. అండ్ దెన్ రిజిస్ట్రీ సెక్యూరిటీ ఆర్ పబ్లిక్ రిపాజిటరీస్ వైడ్ ఓపెన్ టు ద వరల్డ్ అంటే ఎస్ ఫర్ పుల్లింగ్ డౌన్లోడింగ్, నో ఫర్ పుషింగ్ అప్లోడింగ్ చేంజెస్. సో ఓన్లీ మనం పుల్ చేసుకోగలం అంతే. అంటే పబ్లిక్ రిపాజిటరీస్ ఉండేటివి వీ కెన్ ఏబుల్ టు డౌన్లోడ్, ఈజ్ నథింగ్ బట్ పుల్లింగ్. నో ఫర్ పుషింగ్, దట్ ఈస్ అప్లోడింగ్ చేంజెస్. అంటే మనం ఏదైనా చేంజెస్ చేస్తే అవి అప్లోడ్ చేసేదానికి స్కోప్ లేదు, కానీ ఓన్లీ వీ కెన్ ఏబుల్ టు డౌన్లోడ్. దట్ ఈస్ ద సెక్యూరిటీ మెయిన్. ఓకే, సో ప్రైవేట్ రిపాజిటరీస్ ఆర్ నాట్ ఓపెన్ టు ద వరల్డ్. సో ప్రైవేట్ రిపాజిటరీస్ అనేవి నాట్ ఓపెన్ టు ద వరల్డ్. ప్రైవేట్ రిజిస్టర్స్ ఆర్ అవైలబుల్ రన్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ యువర్ కార్పొరేట్ నెట్వర్క్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఫేస్బుక్ కానీ, గూగుల్ కానీ, ఇన్స్టాగ్రామ్, వాట్సాప్, వాళ్ళ ఇమేజెస్ వాళ్ళకు ఉంటాయి. వాళ్ళ డాకర్ హబ్లో వాళ్ళు పెట్టుకుంటారు అనమాట. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రైవేట్ వన్. ఓకే, ప్రైవేట్ హబ్ అంటారు దాన్ని. అదర్స్ డాకర్ ట్రస్టెడ్ రిజిస్ట్రీ, డిటిఆర్ ఆర్ క్వెయి ఎంటర్ప్రైజెస్ ఎట్సెట్రా, ఇట్లా చాలా ఉంటాయి ప్రైవేట్ రిజిస్ట్రీస్. ఓకే, ఇది డాకర్ కంటైనర్. నెక్స్ట్, సో కంటైనర్ రిజిస్ట్రీస్ ఆర్ బికమింగ్ సెంట్రల్ టు అప్లికేషన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ అప్లికేషన్ డెలివరీ.
సో ఇక్కడ కంటైనర్ రిజిస్ట్రీస్ అనేటివి ఏమవుతుందంటే సెంట్రల్ టు అప్లికేషన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ అప్లికేషన్ డెలివరీ. సో మనకు కావాల్సిన ఈ డాకర్ ఇమేజెస్ కానీ అవన్నీ కూడా మనకి ఎక్కడ ఉంటాయంటే కంటైనర్ రిజిస్ట్రీస్ లో ఉంటాయి. అండ్ దట్ కంటైనర్ రిజిస్ట్రీస్ బికమ్ ద సెంట్రల్ టు అప్లికేషన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. అంటే అప్లికేషన్స్ అన్ని కూడా మనం అలాంటి సెంట్రల్ లో పెట్టేసుకొని ఎప్పుడు కావాలనుకుంటాం పుల్ చేసుకుంటాం అనమాట. ఓకే, అండ్ అప్లికేషన్ డెలివరీ ఆల్సో. సో టు డెలివర్ ద అప్లికేషన్. సో ప్రైవేట్ కార్పొరేషన్లో ఏం చేస్తారు, వాళ్ళ అప్లికేషన్స్ అన్ని కూడా డిజైన్ చేసి డిప్లాయ్ చేస్తారు ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్లకి. దాన్ని డాకర్ ఇమేజ్ గా కన్వర్ట్ చేస్తారు అనమాట. ఓకేనా, కన్వర్ట్ చేసేసి ఆ డాకర్ ఇమేజ్ లోపల ఉన్న అప్లికేషన్ ఎంటైర్ థింగ్ వాళ్ళు ఒక సెంట్రల్ కంటైనర్ రిజిస్ట్రీలో అంటే సెంటర్ పాయింట్ లో ప్లేస్ చేస్తారు అనమాట. దట్ ఈస్ కాల్డ్ అప్లికేషన్ డెలివరీ ఆర్ అప్లికేషన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. దట్స్ ఆటోమేటెడ్ వర్క్ ఫ్లో అనేది ఇట్లుంటుంది యాక్చువల్గా. సో ఫస్ట్ అప్లికేషన్, నెక్స్ట్ సాఫ్ట్వేర్ రెపో అంటే ఇది గిట్ రిపాజిటరీ రెల్స్ డాకర్ హబ్ ఇలాంటిది టెస్టింగ్ చేస్తారు. దెన్ కంటైనర్ రిజిస్ట్రీ, మళ్ళీ కంటైనర్ రిజిస్ట్రీలో ప్లేస్ చేస్తారు అప్లికేషన్ దీన్ని. అంటే ఇది లైక్ డాకర్ ఇమేజ్ లైక్ దట్. అండ్ దెన్ డిప్లాయ్మెంట్ టు ద సర్వర్స్. అండ్ దెన్ ద సర్వర్ ఈస్ నీడ్స్ టు distribute to the operating systems like Linux and Windows, and they can able to use the application. To summarize the Docker, registries are the enterprise IT app store. So ఎంటర్ప్రైజ్ ఐటీ యాప్ స్టోర్ అంటే ఇప్పుడు మనకి యూజువల్గా మనకి ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్లో ఏముంటుంది, యాప్ ప్లే స్టోర్ ఉంటుంది, దాంట్లో అప్లికేషన్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాం. ఐఫోన్లో అయితే యాప్ స్టోర్ ఉంటుంది, దాంట్లోంచి డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాం. లైక్ దట్ సేమ్ కంపెనీస్ కూడా వాళ్ళ అప్లికేషన్స్ డిజైన్ చేసి వాళ్ళు ఎక్కడ ప్లేస్ చేస్తారంటే రిజిస్ట్రీస్లో ప్లేస్ చేస్తారనమాట. దోస్ రిజిస్ట్రీస్ ఆర్ కాల్డ్ డాకర్ రిజిస్ట్రీస్. లాట్స్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రీస్ ఎగ్జిస్ట్. సో మార్కెట్లో చాలా రిజిస్ట్రీస్ ఉన్నాయి. దాంట్లో డాకర్ రిజిస్ట్రీ, డాకర్ హబ్ అని, ప్రైవేట్ అని ఇది చాలా ఉంటాయి. గిట్ రిపాజిటరీలో కూడా ఉంటాయి మనకి. రిజిస్ట్రీస్ కంటైన్స్ రిపాజిటరీస్. రిజిస్ట్రీస్లో ఏముంటాయంటే రిపాజిటరీస్ ఉంటాయి. రిపాజిటరీస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డాకర్ కంటైనర్స్, డాకర్ ఇమేజెస్. అండ్ దెన్ ప్రైవేట్ రిజిస్ట్రీస్ ఎగ్జిస్ట్. ప్రైవేట్ రిజిస్ట్రీస్ కూడా ఉంటాయి, దాంట్లో మనకు కావాల్సిన అప్లికేషన్స్ కూడా ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే రియల్ టైంలో కార్పొరేట్ నెట్వర్క్. ప్రైవేట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కార్పొరేట్ నెట్వర్క్. That's all about introduction to Docker. Now let's get into the practical. Okay, so practical that is nothing but we need to install that we need to launch the instance in AWS console. Then we will go through the how to install the Docker and how to work with the Docker. Okay, let's sign into console. Nowadays Docker is very important. So ఇప్పుడు వరకు మీరు నేర్చుకున్న ఈ టెరాఫార్మ్, ప్యాకర్స్ ఇలాంటి దానికంటే కూడా ఇది కొద్దిగా మనకి చెప్పాలంటే అడ్వాన్స్డ్ అనే చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, ఓకే. సో మెయిన్ నేను ఇక్కడ ఒక ఇన్స్టెన్స్ లాంచ్ చేసే ముందు నేను ఏం చేస్తానంటే మీకు ఒక ఇది అదేమది లైక్ ఫస్ట్ డాకర్ కీవర్డ్స్, డాకర్ అడ్వాంటేజెస్ చూద్దాం ఒకసారి మనం. ఓకేనా, వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ కీవర్డ్స్, what are the main keywords of Docker are like that. Okay, let us see that అది మీకు అవసరం అవుతుంది ఖచ్చితంగా. So that's why సో కీవర్డ్స్ ఇన్ ద సెన్స్ ఈజ్ మనకి డాకర్లో ఎలాంటి కీవర్డ్స్ ఎక్కువ యూజ్ అవుతాయంటే ఫస్ట్ డెవలప్ అంటే ఏమంటే మనం డెవలప్ చేస్తాం అనమాట. ఏది డాకర్ ఇమేజ్ని కానీ డాకర్ అప్లికేషన్ కానీ డెవలప్ చేస్తాం. దెన్ షిప్ అంటే దాన్ని షిప్ చేస్తాం మనం. ఎట్లా షిప్ చేస్తామంటే ఒక కంటైనర్గా డెవలప్ చేసేసిన తర్వాత
we can able to ship that one. Okay, not ship, sorry. And then run anywhere. అంటే ఏం లేదు, డాకర్ ఇమేజ్ని డెవలప్ చేస్తాము, దాన్ని ఎక్కడికి కావాలంటే అక్కడ షిప్ చేసుకుంటాం, ఎక్కడ కావాలనుకుంటే రన్ చేస్తాం. మళ్ళీ ఎక్కడ రన్ అవుతా అనే చోట నుంచి మళ్ళీ దాన్ని ఇమేజ్గా కన్వర్ట్ చేసేసి మళ్ళీ దాన్ని వేరే చోటకి రన్ చేసుకొని షిప్ చేసి మళ్ళీ వేరే చోట రన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో ద హోల్ ఐడియా ఆఫ్ So the whole idea of Docker is for developers easily develop the applications and ship them into containers which can then to be deployed in anywhere. Okay, అంటే ఎక్కడ కావాలనుకుంటే అక్కడ మనం డిప్లాయ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకేనా, దిస్ ఈస్ ద హోల్ ఐడియా ఆఫ్ డాకర్. సో డాకర్ యొక్క మెయిన్ ఐడియా ఏమంటే మనం డాకర్ ద్వారా ఒక మనకు కావాల్సిన అప్లికేషన్ని మనం డెవలప్ చేసుకోవచ్చు. డెవలపర్స్ ద్వారా డెవలప్ చేసిన అప్లికేషన్ని మనం కంటైనర్స్లో షిప్ చేస్తాం అనమాట. కంటైనర్స్ అంటే ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ సింపుల్, మామూలుగా నీకు మనం షిప్లో ఏదైనా ఒక లాజిస్టిక్లో మీరు చూసింటారు అనమాట, ఒక కంట్రీ నుంచి ఇంకో కంట్రీకి ఎట్లా మనం షిప్ చేస్తాము, ఒక ఇంపోర్ట్స్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్స్, లైక్ ద సేమ్ ఇయర్ ఆల్సో సేమ్ థింగ్ ఓన్లీ. డాకర్ అనేది ఆ కాన్సెప్ట్ నుంచినే వచ్చింది. ఒక అప్లికేషన్ని డెవలప్ చేసి అప్లికేషన్ని కంటైనర్కి షిప్ చేసి అక్కడ నుంచి వేరే చోటకి తీసుకొని అక్కడ రన్ చేయడం, అంతే, ఇంకేమీ లేదు, సింపుల్. ఓకేనా, సో ద మేజర్ అడ్వాంటేజెస్. సో ఇక్కడ మీరైనా అప్లికేషన్స్ వేరే కంట్రీకి వేరే అన్నట్లు అనుకోవద్దండి, జస్ట్ అవి ఒక రిపాజిటరీలో ఉంటాయి, అక్కడ నుంచి మనం తీసుకొని ఇంకో చోటకి ఇంకా వేరే అప్లికేషన్స్లో వేరే సర్వర్స్లో ఎక్కడో వేరే చోట రన్ చేయడం, అంతే, ఇంకేం లేదంటే అక్కడే కూడా రన్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ ద హోల్ ఐడియా ఆఫ్ ది డాకర్. సో అడ్వాంటేజ్ ఏమంటే మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ రెడ్యూసింగ్ ద సైజ్ ఆఫ్ అవర్ ఓఎస్ అంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. సో దట్ ఈస్ ద మేజర్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ది డాకర్. ఓకే, సో అవర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ like dev environment is small operating system. Okay, like this. And then setting up environment become very easy. అంటే మనకి ఆల్రెడీ ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఉన్నాయి కదా, లైక్ dev environment, UAT environment, and then stage environment and production environment, like this. Okay, production and DR. Okay, like this. ఇలాంటి ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఈజీగా మనం సెటప్ చేయొచ్చు అనమాట బై యూజింగ్ దిస్ డాకర్స్. ఓకే, అండ్ డిప్లాయ్ ద డాకర్ కంటైనర్స్ ఎనీవేర్. ఓకే, anywhere like physical mission లో డిప్లాయ్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే వర్చువల్ మిషన్స్ VMwares. ఓకే, VMwares లో డిప్లాయ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ క్లౌడ్స్ లో కూడా డిప్లాయ్ చేసుకోవచ్చు, క్లౌడ్వేర్. ఓకే, క్లౌడ్వేర్ లో కూడా డిప్లాయ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, దట్ ఈస్ ఆల్సో మేజర్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ డాకర్ ఇమేజెస్. అండ్ డాకర్ కంటైనర్స్ ఆర్ వెరీ లైట్ వెయిట్. ఓకే, అంటే వెరీ లైట్ వెయిట్ అంటే చాలా తక్కువ సైజులో ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకేనా, they are very good in scalable. Scalable in the sense is we can able to increase or we can able to decrease the number of, that is the నెంబర్ ఆఫ్ కంటైనర్స్. అంటే మనకి ఎన్ని కావాలనుకుంటే అన్ని మనం ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు, ఎన్ని కావాలంటే అన్ని తగ్గించుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్కేలబుల్. ఓకే, అండ్ యూ విల్ గెట్ ఆల్ ద అడ్వాంటేజెస్ that
we get with వర్చువలైజేషన్. అంటే వర్చువలైజేషన్తో వచ్చేటివన్నీ అడ్వాంటేజెస్ కూడా దీంట్లో వస్తాయి. ఈవెన్ మోర్ దాన్ దట్, దానికంటే కూడా ఎక్కువ అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయన్నమాట. ఓకేనా? సో దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ డాకర్ కీవర్డ్స్ అండ్ డాకర్ అడ్వాంటేజెస్. ఓకే, సో ఇక్కడ వర్చువలైజేషన్ అంటే మనకి మోర్ వర్చువలైజేషన్ అంటే ఐ మీన్ లైక్ వర్చువలైజేషన్ అంటే ఏముంటాయి మనకు అడ్వాన్స్డ్ అంటే చాలా ఉంటాయి అన్నమాట. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హార్డ్వేర్ యూటిలైజేషన్. హార్డ్వేర్ యూటిలైజేషన్ మనకి ఎట్లుంటుంది? హార్డ్వేర్ యూటిలైజేషన్ ఈజ్ effectively డన్ అని పెట్టుకున్నాం. ఓకే, హార్డ్వేర్ యూటిలైజేషన్ అనేది ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా? అండ్ దెన్ టు రెడ్యూస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఫిజికల్ సర్వర్స్, ఇది ఒక అడ్వాంటేజ్ అనమాట. ఫిజికల్ సర్వర్స్ అంటే మనకి అదే మరి వర్చువలైజేషన్లో వచ్చే కాన్సెప్ట్లో అడ్వాంటేజ్ ఏ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా ఇక్కడ మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అనమాట. రెడ్యూస్ ద కాస్ట్. దెన్ అంటే మన VMware నుంచి డాకర్కి ఎందుకు రావాలి అనే దానికి ఒక రీజన్ ఉంటుంది కదా. దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ బేసిక్ రీజన్స్. ఓకే, మోర్ డిఫరెంట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ టు వర్క్ అరౌండ్ విత్ లైక్ దిస్. ఓకే, ఇది మెయిన్ మేజర్ advantages that we will get when it is comparing with the virtualization. Okay, right. And then sometimes ఇంకో అడ్వాంటేజ్ ఏమంటే sometimes it happens like this. అదేమంటే applications works fine. Okay, works fine on Linux OS. Okay, but doesn't work on Unix and Windows. These kind of problems can be avoided or overcome by Docker concept. డాకర్ కాన్సెప్ట్ అంటే డాకర్ కంటైనర్ కాన్సెప్ట్ అనమాట. ఓకేనా? సో దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ దట్ ఈస్ like sometimes applications working fine on Linux operating but doesn't work on Unix and Windows or different AX Solaris like that, but these kind of problems can be avoided by using this Docker concept. Okay, these are all the advantages. Okay, now let us see the disadvantages. సో ప్రతి ఒక్కదానికి డిసడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. అది ఇంత పెద్ద కాన్సెప్ట్ అయినా కూడా మనకి ఖచ్చితంగా డిసడ్వాంటేజెస్ అనేది ఉంటాయి. కంటైనర్స్ ఆర్ వోలటైల్. సో వోలటైల్ అంటే మీనింగ్ ఏమి తెలుసా? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వోలటైల్ అండ్ నాన్ వోలటైల్? ఇది మీకు నార్మల్గా పర్మనెంట్ మెమరీ ఆర్ టెంపరీ మెమరీ దగ్గర వస్తుంది అనమాట. అంటే ఏమి లైక్ ఎలాంటిదంటే ఇప్పుడు ర్యామ్ ఉంటుంది కదా, అట్లా అనమాట. అంటే నాన్ వోల్టైల్ అంటే పర్మనెంట్, అంటే లైక్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రోమ్ అనమాట. మన హార్డ్ డిస్క్ అంటారు కదా సిస్టమ్స్, హార్డ్ డిస్క్ అనే దాన్ని రోమ్ అంటారు. ర్యామ్ అంటే మీ దట్ ఈస్ వోలటైల్ అనమాట. వోలటైల్ అంటే లైక్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పర్మనెంట్, అంటే అంత పర్మనెంట్గా ఉండదు, అది మారిపోతూ ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా? లైక్ దట్. ఇట్స్ నథింగ్ బట్ వేరియబుల్ ఆర్ చేంజబుల్ ఆర్ unstable. Okay, that is nothing but volatile. Volatile is nothing but unstable or changeable. Right. సో కంటైనర్స్ అనేవి వోల్టైల్ అనమాట. అవి చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి, మనకి పర్మనెంట్గా ఒకేలా ఉండవు, చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అండ్ డోంట్ యూస్ కంటైనర్స్ టు స్టోర్ డేటా.
ఇది మెయిన్ డిసడ్వాంటేజ్ అనమాట. we cannot use the containers to store the data. అంటే డేటాను స్టోర్ చేసేకి యూజ్ చేయమని కంటైనర్స్ ఓన్లీ టు build and develop the applications, and then we can make them to run on any other servers like that. That's all. Okay, సో ఇప్పుడు డిఫరెన్సెస్ చూద్దాం. వాగ్రాంట్ అనేది కూడా మనకి లైక్ వాగ్రాంట్ ఆర్ VMs, virtual missions, okay, or Oracle virtual mission box, Oracle virtual mission box. దీంట్లో ఏముంటుంది మెయిన్ అంటే బాక్సెస్ అంటారు వీటిని. ఓకే, వీటిని బాక్సెస్ అంటారు. ఓకే, అదే AWS లో వస్తే మనకి ఏముంటుంది, AWS లో AMIs ఉంటాయి, అంటే అమెజాన్ మిషన్ ఇమేజెస్. ఓకే, గూగుల్ క్లౌడ్ పోర్టల్లో అయితే కూడా మనం ఇమేజెస్ అంటాం, వాటిని కూడా ఇమేజెస్ అంటాం. లైక్ AWS లో అమెజాన్ మిషన్ ఇమేజెస్ లాగా డాకర్ లో కూడా మనకి ఇమేజెస్ అనే అంటాం మనం. ఓకేనా, సో డాకర్ లో కూడా ఇమేజెస్ అనే అంటాం మనం. కానీ విచ్ ఆర్ వెరీ స్మాల్ ఇన్ సైజ్. సో అవి చాలా తక్కువ సైజులో ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా, రైట్, దట్ ఈస్ ద మేజర్ అడ్వాంటేజెస్. These are the major advantages and disadvantages of the Docker. Now let me show you. సో టైం అయిపోయింది, నేను లింక్ పంపిస్తాను, మళ్ళీ దాంతో కనెక్ట్ అవ్వండి. ఓకేనా? ఓకే సార్.